I can't believe this happened. دي في حد ذاتها كان ممكن إن المريض يتوفى بسببها قبل ما نكمل حتى العلاج. I think they were clear already that something was wrong. كان حاس إنه في شيء غلط. ممكن المريض ما يكملش العلاج. It was aggressive, and it was very important that the chemotherapy starts straight away. هلا هو كمان لحاله هنا الفاميلي بتاعته كانوا بعاد عليه، يعني نفسيا كان كتير يعني كتير متأثر. واتضح لنا ان عنده تكاثر غير طبيعي بالكرات البيضاء اللي بالدم. احنا بنتعامل مع Acute Lymphoblastic Leukemia، واحدة من أخطر السرطانات الموجودة. So one of my hobbies is to run, and I run early in the morning, so I was running almost immediately when I came to Abu Dhabi. Somewhere between 10th to the 12th of May, I started feeling unwell. And I had slight fever and cold chills, and at night my symptoms were night sweats. On the 31st of May, I went to the emergency room of the Cleveland Clinic here in Abu Dhabi. Going to the emergency room, I had a high-grade fever, and the medical team looked at my vital signs, and after a series of tests, they were quite shocked to find that my blood count was extremely low, all-round blood count. لما وصل الطوارئ عملنا له تحليلات دم، وتحليلات الدم النتائج المبدئية كانت خلتنا نشك إن هو عنده نوع من أنواع اللوكيميا الحادة اسمها Acute Lymphoblastic Leukemia. So Ilyas came into our emergency department showing some symptoms such as night sweat, low-grade fever, shortness of breath, exercise intolerance. So in our emergency department, they did some labs which shows low blood count. Mr. Ilyas was medically unwell. He was just diagnosed with leukemia. His blood counts were very low, and he couldn't perform the things that he was able to do before. واكتشفوا انه عنده الكريات البيض كتير نازله والصفايح نازله. كان عنده اوريدي حراره من شي 3 أسابيع، بس هو افتكر انه عنده مثلا التهاب او اكل شي يعني فود بويزنينج وخلى نفسه. بس لما اجى كان كتير تعبان، اخذنا له فحص الدم اللي هو بنقول الفلو سايتومتري، لانه بيبين يعني بالخلايا بالدم بالذات على الميكروسكوب اذا في بعض من الخلايا اللي هي غير عاديه سرطانيه اللي بتوجهنا انه حاله طارئه جدا نبتدي العلاج او نعمل خزعه اليوم الثاني. وصلت لنا عينة من المريض إلياس من قسم عيادة أمراض الدم والسرطان. ففي المختبر عندنا في كليفلاند كلينيك أبو ظبي نعمل جميع الفحوصات اللازمة لتشخيص المرض، من ضمنها الفحص المجهري وفحص عن طريق الصبغات وفحص المولكيولر ولا الجيني على العينة نفسها. ومن خلال الفحوصات كلها نلمهم ونعرف التشخيص النهائي لمريضنا إلياس. واتضح لنا ان عنده تكاثر غير طبيعي بالكرات البيضاء اللي بالدم، وتكون هي خلل ولا جين يكون لا ضربة جينية تتكاثر بالدم، وفيما هو يسمى باللوكيميا. وفي جزء ثاني من اللوكيميا بالدم اللي هي اللوكيميا عن طريق الخلايا اللي يطلق عليها بالبي سيلز.
خلال 24 ساعة كان عندنا نتيجة التشخيص اللي هي النتيجة الكاملة اللي طلعت أول شيء بالفلو سايتومتري، بعدين طلعت بالبون مورو أسبيريت اللي هي السوائل اللي بناخدها من نقي النخاع، وبلشنا بالعلاج. المرض اللي عند المريض ده لو ما تشخص بسرعة والعلاج بدأ بسرعة ممكن يؤدي للوفاة حتى قبل ما ندي للمريض الفرصة إنه يبدأ العلاج. There was a diagnosis, an initial preliminary diagnosis, which basically said that I had acute lymphoblastic leukemia, and that was a big shock for me. عرفنا إن التشخيص المبدئي هو Acute Lymphoblastic Leukemia. ابتدينا قعدنا الطاقم الطبي مع بعض وحددنا افضل طريقه علاج للمريض ايه، وبعد كده كان التشالنج الكبير، التحدي الكبير، ان احنا نروح نشرح له ونقول له التشخيص كذا وانت محتاج علاج كيماوي. My initial reaction once I learned that I had acute lymphoblastic leukemia was that that's impossible, and are you sure? And why me? I asked myself. لما واحد يسمع كلمة سرطان بيبتدي حالته النفسية تسوء، إنما لما تقوله إن في أمل وإن فرص الشفاء عالية بتحفزه، وبالتالي المريض بيبقى عنده استعداد إن هو يواجه المتاعب اللي ممكن تحصل من العلاج لأنه عنده أمل. It was a life-changing experience, of course, but then I had to switch over to a survival mood and to look at my options. To decide what I want to do, and definitely, what I definitely wanted to do is continue living. Cleveland Clinic, we provide him with all the multidisciplinary team, such as social worker, case manager, dietitian, and physical therapist. واللي الشيء اللي هو كمان خلاه كتير بصراحة متفائل ومطمن، إنه قلنا له إنه العلاج حيبتدي نفس اليوم، وقلنا له إنه العلاج كله متوفر، وإنه هاي العلاجات عبارة عن علاجات معتمدة انترناشونالي، لأنه كليفلاند كلينيك بيتابع اللي هو كل الانترناشونال جايد لاينز، عندهم باثوي اللي هو نفسه تابع بأمريكا بأوروبا، وهاي الباثوي يعني معتمد كمان من ناحية العالمية اللي هي ال FDA approval. So as an oncology nurse, I had to educate him regarding the treatment plan and the use of his central line as well that was needed for his treatment chemotherapy. Physical therapy alongside occupational therapy and speech-language therapy form the network of rehabilitation, and rehabilitation is very important for patients who are under oncology care. When patients have cancer, usually a lot of their symptoms, and that ranges from pain, fatigue, constipation, weakness, chemotherapy-induced side effects, and even loss of balance and decreased mobility, and even their quality of life are decreased. And that's where we as rehabilitation specialists come in. I've met a group of doctors and people and nurses who love their job, and they took care of me, and they're nursing me back into health at the moment. Because what we believe in oncology care and cancer care is that it shouldn't limit a person's capacity to do things in their personal lives, and that's where we come in. That's where we provide them quality of life. That's where we listen to their needs, we listen to their goals, and we facilitate them going back from this person who is labeled to have cancer to a person who is functional in the society. And رياضة
إن المريض يبقى بيتحرك، إن المريض بيتبع عادات غذائية سليمة. من أكثر المشاكل اللي ممكن تحصل للمرضى اللي عندهم أمراض دم لما نبدأ العلاج، جلطات ممكن تحصل في الرجل أو في الرئة، أو التهابات رئوية. دي في حد ذاتها كان ممكن إن المريض يتوفى بسببها قبل ما نكمل حتى العلاج، أو حتى قبل ما نبدأ نديله العلاج. We empower them. And Mr. Ilyas exemplifies this a lot. He is a very good patient. He participates and advocates for himself. He exercises in his room. He doesn't need me to prompt him to go and have his exercises, but I'm there to support him, to challenge him, to increase his endurance, to increase other facets of his physical function. This new experience has given me a new type of appreciation for life as well. So that's my motivation, you know. I just want to get through it. I want to help as many people as possible with advice. إن المريض يقوم ويتحرك ويبتدي ياكل أكل غذائي سليم، دي في أبحاث أثبتت إن ده هيحسن الاستجابة للعلاج وتزود فرص الشفاء. I believe that through the presence of the people around him, it has helped him morally and psychologically, because he doesn't have his family here. He just moved to this country. He's a new expat in Abu Dhabi. But despite that, with the support of all the caregivers, not just me, but with the nurses, the doctors, all the other allied health staff. أنت هتدخل معركة، بس مش هتدخل معركة لوحدك. هتدخل معركة معانا احنا، الطاقم الطبي بيأيدك، أسرتك بتساعدك، المجتمع بتاعك واقف معاك. في الوقت الحالي كلنا بنساعدك وكلنا بنحارب المرض معاك. مع تطور الأبحاث في العلم على مستوى العالم، في وسائل للعلاج ما كانش موجودة من 5-6 سنوات. وفي كليفلاند كلينيك أبو ظبي احنا عندنا الخبرات اللي ممكن ان احنا نوفر بيها نفس الخدمة اللي المريض هياخدها لو راح أكبر المراكز الطبية على مستوى العالم. يعني هلا حيصير افتتاح القسم الجديد اللي فيه كل العلاجات، سواء للسرطانات اللي هي what you call it the solid tumors، الثدي، الأمعاء، القولون. احنا بنتعامل مع Acute Lymphoblastic Leukemia، واحدة من أخطر السرطانات الموجودة، ومع ذلك احنا بنتكلم دلوقتي على فرص شفاء عالية. ده كله بسبب التطور الطبي. Cancer is not going to stop me. Acute lymphoblastic leukemia is not going to stop me, or even if it does, I'm going to do everything in my power to stop it from stopping me. So that was it. That was a decision. It took me 24 hours. It should not limit him. Cancer is not something that should limit him physically, and I believe that from here onwards, after this treatment, it's just going to get better. يبقى واخد العلاج الكيماوي الصبح وبيعمل رياضة، فدي مثال ممتاز. احنا نفسنا ان كل المرضى بتوعنا يتعاملوا مع المرض بالمنظر ده. So my message to patient Ilyas: do not give up, keep going. The beginning is always the hardest phase in the treatment plan, and you never know how strong you are unless being strong is your only option. وما كان عنده أي مضاعفات. ليش؟ لأنه كانت نفسيته إيجابية، كانت تعامله مع الورم كمان مع السرطان إيجابي. Definitely Mr. Ilyas is a fighter. He is a very strong personality. He has a very strong command to his own self, to his health, being an advocate to himself. Definitely my mindset has given me a new chance in life, because now I appreciate life and I see life differently. So now we finished 2 rounds
of treatment, including chemotherapy and immune therapy, and you tolerated it very well, and we are very happy for that. And the great news is that we see great response from the blood work. Well, that's such a relief, doctor. Your counts are improving, and this is very encouraging for us. Well, thank you for this wonderful news. Thank you. فكرة الأمل اداته قوة إن هو عايز يقاوم المرض أكتر. انكتب له عمر جديد. ليش؟ لأنه هاي المريض يعني لو ما حدا شافه كيف دخل المستشفى، لو ممكن طول يوم يومين لكن ممكن ما لحقنا على العلاج. Just have faith that everything will work out and things will be like better than before very soon. I'm good. I just finished the chemo and everything really went well, and the doctor told me some good news today. He said that all my blood counts are getting much better, so actually very happy today. Dad, me and Mom miss you a lot, and we want you to come back soon. So I miss you too, Alex, and it's going to happen very soon, okay? All right, before you know it, I'll be there. In every dark moment comes the light at some point. So what that means to me is that you should not lose hope.